Next chapter, that is the production and cost. Production and cost. What do you mean by production? Generally production means the transformation of input into the output. This can be termed as an what one? That is an production. What do you mean by production? Production generally or in the ordinary language, what do you mean by production? The transformation of the input into the output. Say for example, whatever may be the goods that has to be produced, goods and the services that has to be produced, there should be the input. With the help of that input, we are going to produce the output. That is, on this basis, that is, there are four factors of production. They are land, labor, capital and organization. With the help of these factors of production, we are going to produce a particular commodity. Say for example, that is labor and capital will be the input. Say for example, if you are producing the rice will be the output. With the help of the which one? Labor and capital, and with the help of the land, we are going to produce a particular commodity. What do you mean by production? Generally, production means the transformation of input into the output, or raw materials converted into the finished goods, that can be termed as in production. With the help of the four factors of production, that is the land, labor, capital and organization, we are going to produce a particular commodity. The next one, isoquants. The most important for exam point of view, isoquants. Right. What do you mean by isoquant? An isoquant is a set of all possible combination of two inputs, labor and capital. We are taking the two inputs, labor and capital, which yield same maximum level of output. Yes sir. What do you mean by isoquant? An isoquant is a set of all possible combinations. It is a set of all possible combination of how many inputs? That is the two inputs. Which are the two inputs? That is the labor and capital, which yield same maximum level of satisfaction. That is, isoquant can be also termed as an isoproduct curve. What do you mean by iso? That is equal. It can be termed as an equal product curve. Let us understand the isoquants with the help of the graphical representation. This is the isoquant. That is IQ1, IQ2 and IQ3. IQ1, IQ2 and IQ3. IQ1, that is an isoquant 1, isoquant 2 and isoquant 3. That is X1, X2 and X3, Y1, Y2 and Y3. In the y-x axis we consider the capital, because we are going to consider only two variables, that is labor and capital. In the y-x axis we are going to consider the capital, and in the y axis we are going to consider the labor. That is what do you mean by isoquant? It can be also termed as an equal product curve. That is,
all the isocants should yield the same maximum level of satisfaction. See, the isocant curve is negatively slope. Isocant curve kuda enagide negatively slope agide. Yadakoskara anta tagonduvantaddare, that is if you are using one input more, that is if you are using, for example, if you are using more of labor, that is you have to use less of capital. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಐಸೋಕ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೇಬರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೇಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಐಸೋಕ್ಯಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಐಸೋಕ್ಯಾಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, concepts of TP, AP and MP. Concepts of TP, AP and MP. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, average product and marginal product. Concepts of total product, average product and marginal product. First one, units of, I am taking the two variables, that is I am taking the schedule now. Units of labor and capital. Next one, total product, average product and marginal product. ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? As it is the variable factor, it keeps on changing. Divided by variable factor, total product of n minus total product, n minus 1 is the formula of marginal product. Total product formula ಏನಿರುವಂಥದ್ದು sigma mp. Average product formula ಏನಿರುವಂಥದ್ದು total product divided by variable factor. Marginal product ಏನಿರುವಂಥದ್ದು total product of n numbers minus total product of n minus 1. I am taking the help of the marginal product. 25, 20, 15, 10, 5, 0, minus 5. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 25 ಪ್ಲಸ್ 20 45 ಪ್ಲಸ್ 15 60 ಪ್ಲಸ್ 10 70 ಪ್ಲಸ್ 5 75 ಪ್ಲಸ್ 0 75 ಮೈನಸ್ 5 ಇಸ್ ದ 70, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 25 is going to remain the same, right? 45 minus 25 ಎಷ್ಟು? 20. 60 minus 45 15. 70 minus 60 10. 75 minus 70 5. 75 minus 75 0. 70 minus 75 minus 5. The next one, average product is equal to total product divided by variable factor, that is 25 divided by 1 is equal to 25. Next 22.5. The next one 30. The next one 70 divided by 4, that is 17.5, right? 17.5. 75 divided by 5, that is 15. 75 divided by 6, 12.5. 70 divided by 7, that is 10. Right? This is about the which one? Concepts of total product, average product and the marginal product. The schedule part ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? That is, total product indicates the total volume of goods and services. Total product indicates the total volume
total volume of goods and services produced in a country during a year. This can be termed as a total product. Total product indicates the total volume of goods and services produced in a country during a year. This can be termed as a total product. That is, formula to calculate the total product is equal to sigma marginal product or summation of the marginal product. The next one, average product. Average product is the per unit of the variable factor. That is, average product is equal to total product divided by variable factor. And next one is the, which one? Marginal product. That is, marginal product can be defined as the net addition made to the total product for employing. What do you mean by marginal product? Marginal product can be defined as a net addition made to the total product. For employing the additional unit of the variable factor. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನನ್ಬೋದು, ನೆಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು MP. ದಟ್ ಈಸ್ MP, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು total product of n minus total product of n minus 1, and marginal product is equal to delta total product divided by variable factor. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಏನು total divided by variable factor ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ರೈಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ increases by 1. Yes or no? That is, ಏನು ತಗೊಂಬೋದು, 25 divided by 1, 25. The next one, 20 divided by 1, because the variable factors always increases by 1. ಈ one additional ಆಗ್ತಿರೋದು, additional ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು, it always increases by 1. The second formula ಯಾರು ತಗೊಂಬೋದು, 25 divided by 1, 20 divided by 1, 15 divided by 1, because it is a net addition. ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ನಾವು ಲೇಬರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ, that is, we are taking units of labor and capital, or else it can be termed as an variable factors, right? Labor and capital or variable factor, because we consider only two inputs, that is labor and capital. Yes, that is, and ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 25, 45, 60 ಅಥವಾ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5, 25, 20, 15, 10, 5, 0 ಆ್ಯಂಡ್ -5 ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್
all final goods and services. It indicates the total volume of all final goods and services produced in a country during a year. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು goods and services production ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ total product ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. The formula to calculate the total product is, that is sigma marginal product. Sigma marginal product. The next one, average product. Average product is the per unit of the total product. Per unit of the total product or per unit of the variable factor ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಬಹುದು. That is average product is equal to total product divided by variable factor. The next one, marginal product. Marginal product can be defined as the net addition made to the total product. Net addition made to the total product by employing the additional unit of the variable factor. Additional unit of the variable factor. Marginal product ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾರೆ. Marginal product is equal to total product of n minus total product of n minus 1, and marginal product is equal to delta total product divided by variable factor. Units of the variable factor anna ಮಾಡಿದಾಗ we get the which one, marginal product. We get the marginal product. And next one, the most important question for your exam point of view, that is law of variable proportion. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, law of variable proportion. Law of variable proportion or short run production analysis, or the short run production analysis. Law of variable proportion. Let us take the meaning of the law of variable proportion. The law of variable proportion explains the relationship between the, that is law of variable proportion explains the relationship between the proportion of fixed input and variable input on one hand and output on the other. Yes, law of variable proportion. What is the law of variable proportion? It explains the relationship between the proportion of the fixed input. Fixed input ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು? ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆನ್ ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಯಾವುದಾದ್ರು? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆನ್ ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಅನದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಅನದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ This can be termed as an law of variable proportion. And the another meaning, in short period, if the firms wants to expand its production in the short period, if the firm wants to expand its production, it can do so by increasing variable factor and keeping the fixed factors
constant. Fixed factors constant. Such a situation is termed as LVP, that is the law of variable proportion. Right. In the short period ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಏಕಾಏಕಿ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಚ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ law of variable proportion. Such a situation can be termed as an law of variable proportion. Then if you take, there are 3 stages of LVP. There are 3 stages of LVP. They are increasing returns, second one, that is diminishing returns, and next one, constant returns. Yes, 3 stages. First stage ಯಾವುದು increasing returns, second stage ಯಾವುದು diminishing returns, third stage ಯಾವುದು constant returns. Let us understand this one with the help of the schedule ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಎಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, okay, let me take capital, labor, total product, average product, and marginal product. Land, let me assume this one as 1000. Capital is going, capital ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, law of variable proportion ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5, 6, 7, 2, 1, 0, -1. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದು, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್. ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ಪಿ 5 + 6 11, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 21 + 0 21, 21 - 1 20. Then average product per unit of the labor, per unit of the labor ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 5, 5.5, 6. Yes, 20 divided by 4 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, if I am not wrong, 5, right? Yes, next one, 21 divided by 5 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4.2, 21 divided by 6 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3.5. next one 2.86. This is stage 1 or increasing returns.
The next one is the diminishing returns. Next one is the negative returns. Right. Increasing returns ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡುವಂತದ್ದಾರೆ. As we can observe that 5, 11, 18 increasing, total product is also increasing, average product is also increasing, and marginal product is also increasing, and hence it can be termed as an stage 1 or the increasing returns. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮೂರು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಟ್, marginal product also increases, and the average product also increases, and hence increasing returns is said to be operated here. The next one, second stage ಅನ್ನು ತಗೊಂಡುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡುವಂಥದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is increasing at a diminishing rate. Total product is increasing at a diminishing rate. Right. Average product diminishes, marginal product also diminishes. Yes, total product ಏನಾಗ್ತದೆ, increase ಆಗ್ತದೆ, but it is increasing at a diminishing rate. ಇಲ್ಲಿ total product is increasing at an increasing rate. Total product is increasing at an increasing rate, whereas here in the second stage, in the diminishing returns, ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರೇಟ್. Average product diminishes. As the total product is increasing at a diminishing rate, average product diminishes, marginal product also diminishes. And next stage, this 0 will be the end of the second stage and the starting of the third stage, stage 3. 0 ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ತೊಗೊಬೋದು, ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಅಲ್ಲೂ ತೊಗೊಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ 7th ಯೂನಿಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾರೆ, 6th ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Total product becomes maximum. When the total product becomes maximum, marginal product becomes 0. Marginal product becomes 0. Right? When the total product becomes maximum, marginal product becomes 0. When the total product diminishes, right? Total product diminishes, marginal product becomes negative. This stage can be termed as an negative returns. This can be termed as an negative returns ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 0ನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. The next one, let us consider the graphical representation part. Total product, it increases at an increasing rate. This is the marginal product. This is the marginal product. This is the average product, right? It is stage 1.
ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ 2, ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ 3. ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬೋದು ನಾವು. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಒನ್ OX ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ VF ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ OY ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ TP, AP and MP, TP, AP and MP. In the first stage, total product starts from the origin. Total product starts from the origin, right? That is from O to R. O to R. That is, the slope of the TP curve is increasing at an increasing rate. First stage alli the gap neighbor schedule alli total product is increasing at an increasing rate. It is the first stage. In this stage, marginal product of the variable product MP of the enagtirodu, it increases a part and then falls. Average product increases throughout, but average product stays below the marginal product. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಟ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1. Marginal product increases a part and then falls. Increases a part and then falls. Average product increases throughout, but it stays below the marginal product. In the second stage, both marginal product and the average product both are diminishing, but they remain positive. This stage ends when the total product reaches the maximum point. And the marginal product becomes 0. And the stage 3, total product, when the total product falls, marginal product becomes negative. This is the third stage. But the average product is going to remain positive. Average product never becomes 0 nor positive nor negative. It never becomes 0 or negative.